e così, ha delle particelle così piccole che non consentono quindi il trasporto di virus e batteri, quindi già uno degli elementi importanti per la salute. Poi quando un appartamento, soprattutto d'inverno con i riscaldamenti accesi, è troppo secca, un'area troppo secca, questo favorisce secchezza della pelle, irritazioni delle labbra, quindi avere una buona umidificazione d'aria consente di diciamo, avere meno problemi a lungo andare. Il prodotto come si compone? Innanzitutto abbiamo questo timer, queste impostazioni, questo display digitale nel quale possiamo inserire il timer da 1 a 9 ore, possiamo regolare la modalità di frequenza che può essere automatica, modalità sleep quindi per la notte e poi 3 livelli di potenza. Poi possiamo andare a regolare la percentuale di umidità dal 40 al 60%. In automatico poi viene impostato un igrometro. Andiamo a vedere subito, guardate, tra poco comparirà quanta è la temperatura, ecco qua, abbiamo una percentuale di umidità 60%, percentuale quindi idonea a non doverlo attivare. Poi all'interno troviamo, andiamo un attimo a prenderlo, ecco qua, abbiamo il filtro e può essere riempito fino a 2 litri d'acqua. Il filtro ha una durata di circa 6 mesi come consigliato poi dalla casa madre e poi superiormente invece abbiamo il motore con tutto quanto l'accessorio che serve. 32 metri quadri della stanza massima da per poterlo utilizzare, quindi una stanza anche di dimensioni abbastanza grandi riuscirà ad avere un buon livello di umidificazione. Lo consiglio? Non so che dire, nel senso che dipende anche dal vostro caso, dal vostro appartamento, ci sono più fattori da considerare. Prima di spendere una cifra del genere, anche perché il prodotto è molto bello esteticamente, consiglio di acquistare un igrometro e vedere, soprattutto d'inverno con i riscaldamenti accesi, l'umidità della vostra casa. Se è troppo secca l'aria, allora questo è un prodotto che può fare al caso vostro e quindi lo potete acquistare. Ci vediamo alla prossima recensione. Umidificatore ad aria Philips, dimensioni del prodotto 2,5 kg, il peso 22 x 22 la larghezza e la profondità, 35 cm l'altezza. A cosa serve un umidificatore d'aria? È una domanda che mi sono posto prima di testarlo per riuscire a dare il miglior consiglio. Innanzitutto nell'aria sono diffuse delle particelle che ovviamente trasportano batteri e quant'altro. Grazie a questo prodotto riusciremo innanzitutto ad avere un'aria più salubre in quanto il vapore acqueo che viene emanato è così, ha delle particelle così piccole che non consentono quindi il trasporto di virus e batteri, quindi già uno degli elementi importanti per la salute. Poi quando un appartamento, soprattutto d'inverno con i riscaldamenti accesi, è troppo secca, un'area troppo secca, questo favorisce secchezza della pelle, irritazioni delle labbra, quindi avere una buona umidificazione d'aria consente di diciamo, avere meno problemi a lungo andare. Il prodotto come si compone? Innanzitutto abbiamo questo timer, queste impostazioni, questo display digitale nel quale possiamo inserire il timer da 1 a 9 ore, possiamo regolare la modalità di frequenza che può essere automatica, modalità sleep quindi per la notte e poi 3 livelli di potenza. Poi possiamo andare a regolare la percentuale di umidità dal 40 al 60%. In automatico poi viene impostato un igrometro. Andiamo a vedere subito, guardate, tra poco comparirà quanta è la temperatura, ecco qua, abbiamo una percentuale di umidità 60%, percentuale quindi idonea a non doverlo attivare. Poi all'interno troviamo, andiamo un attimo a prenderlo, ecco qua, abbiamo il filtro e può essere riempito fino a 2 litri d'acqua. Il filtro ha una durata di circa 6 mesi come consigliato poi dalla casa madre e poi superiormente invece abbiamo il motore con tutto quanto l'accessorio che serve. 32 metri quadri della stanza massima da per poterlo utilizzare, quindi una stanza anche di dimensioni abbastanza grandi riuscirà ad avere un buon livello di umidificazione. Lo consiglio? Non so che dire, nel senso che dipende anche dal vostro caso, dal vostro appartamento, ci sono più fattori da considerare. Prima di spendere una cifra del genere, anche perché il prodotto è molto bello esteticamente, consiglio di acquistare un igrometro e vedere, soprattutto d'inverno con i riscaldamenti accesi, l'umidità della vostra casa. Se è troppo secca l'aria, allora questo è un prodotto che può fare al caso vostro e quindi lo potete acquistare. Ci vediamo alla prossima recensione.
I'm totally surprised and satisfied with the quality of this product. And here I can adjust the humidity level of the room, and it says to 50%. It's really comfortable. And by setting it to the automatic mode, I don't need to care about the atmosphere, the humidity level anymore. Just adjust the level automatically. The only disadvantage of this model is like the water tank capacity is too small. So for a room up to 15 square meters like this one of mine, it lasts only around 4 to 5 hours. And now you can see the water tank is almost over at the level of 50% humidity level. So I totally recommend you to go up scale if you want to use this for the bigger space. But actually this one is a really good model, and I will order another one for my room. Thanks.
przypadku tak potwornego, brutalnego, bestialskiego zachowania rosyjskich najeźdźców. Wtedy gdzieś w tle wybrzmiewa kwestia konfliktu jądrowego. Polacy, co naturalne, czują się